Ineno kalatvlive. Kalatvlive machiegni pacho. Ma e odwa. Janeno mar kalatvlive kawuono chieng' tich adek tarik 22 dwe mar abiriyo higa 2026 machiegni weche manyien e kidieninde mar Dier Odiochieng'. Nyinga Joash Odhiambo Mitula ka weche gik minyalo luwo ka okalo e mbui magwa mag tudruok. Wachako kod kaunti niendi ma Kisumu kama uyudo ni jotelo mowuok e pacho kaendi to moloyo e kaunti niendi ma Kisumu kod kwayo kod tend sikul nogo ma wandiegi mar mondo mi giyie gine ni tend sikul nogo koro bedo kanyendo kod pap makare mabende koro nyalo konyogi e chenro magi mago eko mag tuke ka gitwa kod jofwambe sikul nogo bank koro nyocha ne gitimo maber e tukegi eko mag basketball kendo chopo rang'iny nogo mar regional. Japuonj maduong' e sikul nogo mae kamoro kwayo mar mondo mi koro yiene kaka inyalore sikul nogo magi kendo niendi osebedo katimo maber e weche eko mag somo kaachiel kod tuke kendo jiwo jotelo mar mondo mi oyie okaw okang' mar konyo wach makamano indo. We have so many talents, we can't nurture them because we lack space. As a school, we sat as a staff and identified two main sports that we can do best in. That is handball and basketball. But due to lack of space, we may not do much better. The meager facilities that we have, especially in basketball, has enabled us to reach where we have reached. And we are still hoping for better results come next week at the regionals, where we are going for the regional competitions. We have talked to the area MP. We are still talking and pleading that there is a land adjacent to our school. He promised to help us get that space so that we can have enough space for training. Dier school doesn't have even a pitch. So we are appealing to the county government of Kisumu, the area MCA, and also the MPE Kisumu East to at least consider us that even if we can buy us the land, we are very much sure that we can go far with these ball games. We have got talent in this school, but where to explore them? That is the only challenge we are having as a school. Tumekuwa tumeshinda counties inter schools yenye tunaenda regionals. Chenye nataka kusema ni walimu wametusaidia sana, wamejaribu jitihada juu chini ili tupate facilities. Wameenda shule zingine juu hatuna facilities za kuchezea. Hata players wetu walikuwa nakosa viatu, sometimes tunacheza mguu tupu. Tumekosa facilities kama basketball court. Balls zetu zimeshaharibika sana due to hatuna place ya kuchezea na tumekosa viatu juu sisi ni watoto wa ghetto, hatuna vitu za kuchezea. Komachielo ni jatend migawo mochung' ne riwruoge saga kaachiel kod ohelni matindo tindo migosi Wycliffe Amberso Paranya koro nyiso senete kaunti ma Nairobi Edwin Sifuna ni kodek rem mar yudo kom mare manindo mar senet ponono koro wuok e duond buch siasa nindo mar ODM. Ka otwa Kakamega Paranya oyango ni gimong'eyo en Edwin Sifuna koro ne ogol kanyindo kaka jagoro e duond buch siasa mar ODM tok ne owuok e duond buch siasa nogo omiyo ponono koro wuok e duond buch siasa nindo to kome nindo mar seneta en maneno mabende koro onyalo rem makoro koyude kaluwore ni noyiere kod otike duond buch siasa nindo. Bende okwedo weche mawachore ni ywaruok nitiere duond buch siasa mar ODM ka oyango ni gintiere koda kwe kendo osingo bende ni ponono luongi mar mondo mi omak lemo moro amora e duond buch siasa mar ODM to koro oikore mak mana ni gie kinde niendi to koro en jatend migawo. I don't know if he has left. He has not told me he has left. What I know that Sifuna left as Secretary General. But whether he left, I don't know, because he has been elected on ODM. So if he leaves ODM before the term expires, you know,
he will have to lose his seat as a senator, and I don't think he will make that mistake. So at the moment, I don't know if he has left, maybe if he has told you, but I know he's still a party member. When people make a decision, we respect it. This is a democratic country. If you make a decision you don't want to be in the party, we give you the leeway, because there will be no vacuum at all. If you leave, someone comes in. So we have directed all branches within the Western region, because we want to consultate ourselves here first, so that we have our stakes proper in audience. So we want to consultate ourselves. We have instructed them, if people feel they have moved out, they should be replaced. Yeah? Members should sit together, the delegates that have remained should sit together, and they fill those positions temporarily, so that when we carry out the election, sometimes next year or next year but one, now those positions can be contested properly. I was among the founders of ODM. I have invested very heavily in this party. We have been on the streets together. I have scars here inflicted in me when I was in Mandaman. So how do I just come out of a party like that? If I have to come out, I must make sure I come out with my peace. Otherwise, we must fight within the party so that we have our right within the party. But if ever anybody thinks that he can isolate us, I think he's misinformed. Hiyo sijasikia, pengine nasikia kwako. Nikipewa nitachukua, lakini saa hii unajua mimi niko cabinet. Sasa siwezi kurun the two. So mpaka niamue mwenyewe ni gani, lakini saa hii hatuko na haja na vyeo katika chama. Kitu ya muhimu, hata mimi nikiwa vile niko, naweza kuweka nguvu zaidi kwa hii chama. Si lazima mpaka niwe party leader, but naweza kuweka nguvu, kwa sababu najua pia tunataka watu wetu wakuwe kwa serikali ijayo. Jatend piny Kenya Moluor William Samoei Ruto koro keto lai makare manindo mabiro neno ni piny Kenya odongore kendo chope okang' nogo mowinjore kaluwore koda leka manindo ma piny Kenya nobedo godo kod Vision 2030 manindo ma higa 2020 to kod 30 eka twak e kinde romo mokelo kanyakla jotelo. Jatend piny Kenya oyango ni okenge ma kamago en manindo mar timo twaka kaachiel koda solo paro wach ma osiri koda gavana e kaunti nindo ma Kisumu Ngire Peter Anyang' Nyong'o ma oyango ni piny Kenya nyaka koro dhi adhiya mos e chenro go mag dongruoge kaka ginyalo ma ok ni koro gikopo pinje mamoko ma bende nitiere koda thochgi manindo mar dongore e yo nindo makare, kojiwo ni piny Kenya nitiere koda gikeni ma ginyalo godo timo mano kuom mano gimed mana dhiyo nyime koda neno kaka piny Kenya nyalo dongore e okenge mopogore opogore. As government, we shall now study this proposal carefully. We shall engage with its recommendations, consult widely, reflect on the ideas this proposal advances, and once that process has been concluded, I will communicate the way forward as we shape Kenya's next long-term national vision. And as we undertake that process, I also invite all the stakeholders represented here today to study this proposal carefully and engage constructively with the ideas it advances. I want to encourage you to carry this conversation into our universities, research institutions, businesses in our counties, chair of Council of Governors, professional associations, places of worship, and in our communities and villages. The next chapter of Kenya's development cannot be written by government. It must be shaped by the collective wisdom, experience, and participation of the Kenyan people. Today's ceremony, therefore, does not mark the end, but the beginning of a process. Let us approach this task with confidence, humility, and a shared purpose, determined to leave to the future generations not merely a stable economy,
but a stronger nation. I agree with His Excellency the President's belief that a developed nation status in 30 to 40 years is achievable by Kenya. I believe it is possible for Kenya for a Kenyan being born in the next few years to be the last of our citizens to live in what is called a third world or a developing country. This is an achievable Kenyan aspiration. We need to check as per how do we attract both direct and indirect investments in this country. We have facilities. Professor, if you have a cruise ship cruising, 2 of them on Lake Victoria, and a 5-star cruise ship, and you can have an agreement between your government or this government with Swedish government, they are very good in providing those cruise ships, you will be banking $500 million daily in Kisumu. Ekinde ni marombe mag siasa osebedi ka imonjo kinde ka kinde jorimba piko mowuok e kaunti nendo ma Trans Nzoia okwedo malich mokalo tulo makoro nyocha ne onenore kinde nyasi manindo mar siro gi manotele koda senate kaunti ma Trans Nzoia Alan Chesanga e kind jodito ge komo moko ka gitwake boma ma Kitale ka otele gi koda jakom margi giyango ni okuwinjo bedi ni rombe imonjo katulo no muoche kinde makweth machielo mawacho one time ka ok sir jatend piny koro ne girankore godo ka giyango ni chung margi motegno en manindo mar siro lwedo jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto mar mondo michak yiere kendo tielo nendo mar ariyo. Na hapa tena tunasema ni 2 term. Tunasoma na mabodaboda ya upendo. Hata sasa mtu mwenye yako kwa mashinani chini, mwenye anavuka manguru anapata hii pesa. Na wakati hii tunakwambia tu hapa tuko baridi. Tunasema nini? Alan Chesang 2 term. Kwa mara ya kwanza katika uongozi wa bodaboda. Tunaona vipi kufanya wazi. Bodaboda power. Bodaboda power. Senator power. Alan Chesang power. Anakosa atoshi. Tunakushukuru na hata hakuna haja usimame useneta. Mama ndio mlaga na basi. 2 term. Hizo fedha kulingana na stages ambazo tuko nazo zinafika stages ambazo 900 kiasi kwamba fedha ambazo tulipata siku hiyo kwa uwanja Mungu ametujalia kwamba kila stage inatunukiwa shilingi 10,000. Si itakuwa vizuri? Na kwa sababu ya hiyo tunatunuku kila chairman na timu yake ya ward. Hao ndio wanatufikishia pesa mashinani. Na aliyesimama kwenye pengo ili tupate pesa hizi za kutusaidia kutoka kwa stage chini mpaka kwa county anaitwa Honorable Alan Chesang. Amiga mar thieth pacho kaende koro chako chendo nendo mano mar timo penda ne gige ne yedhe ge kuma meroji tumolo mage kuma oganda fuongo mage kuma mag shisha ka achiel koda momoko kalore koda medruok e tuoche ge kuma mag kor mage kinde ni ndi koro medore malich mokalo e pacho kaende e chendo motele koda jagoro mungirore migao nendo mar thieth manendo Mikai Mary Mudhoni ne gindhiyo kanyendo masinde ogogo mag shisha mabende oganda ywayo e kaunti nendo ma Kiambu mayo kanyere 10,000 kama bire kinde mayedhe mameroji oganda koro osebedo katiyo gore yore ge kuma opogore mabende ketho ngimagi to moloyo kotenore koda tuoche ge kuma kor magi kinde ni endi koro medore malich mokalo e kor gwenge ma pacho kaendi. National Police Service invited us, having intercepted these goods. Procedurally, then they would pass them to us for us to conduct investigations in regard to the tax issues. And you see that is very closely related also to the health issues, and that's why you see PS here today. You have asked about the continued use of our seals, our stamps. Just like the production of the cigarettes and other products, which might be fraudulent, similarly too is the use of the seals and the stamps. In regard to that, then, as we carry out investigations on the source of the cigarettes, and more so in regard to whether they are permissible in Kenya or not, in regard to whether they have been taxed or not, whether they have been customs or not, we also extend that into the issues of the stamps, which have been will have been applied. Jalopo Governor County ni Kisumu Laktar Matthew Odiochieng Odiochieng ni makawuono koro timo limbe ne johala chiro nendo maoji no kayo mantiere boma ni Kisumu kama koro pako johala go kalore kod kanga
magisebedo ka gisero godo tend kaunti ni ma Kisumu ka okale solo suro mane ma bende koro winjore e kinde onogo ne oyango kaka gisetiyo machiegni kendo kanyakla kod gavana e kaunti ni Ngire Peter Nyang'nyong'o tayo kaunti ni kuom thuolo maromo kanye higni 10 kendo kisetiyo maonge tungni kindgi ko kwayo oganda go iko mar mondo mi koro bi osire lwedo e yiero mabiro ma higa manyien mar 2027 mar mondo mi koro bed gavana e kaunti ni ma Kisumu. Kane wadonjo e kaunti kaka koro nidwan mondo watim gimiluongo ni organization mar ohala, joji nokeo kanyakla gi jochichwa nomiyowa tich mayot kabisa. Wang'eyo bende ni economy kata uchumi mar Kisumu ka, moloyo to the city of Kisumu, orely kata otegemea gimiluongo ni small and medium sized enterprises. O kambe madongo ka. Pesa malich ahinya e Kisumu ka wuok kuom unang'owa uwegi. Omiyo yiena gonu erokamano ang'owa kuom Ngire. Nekech utiyo ang'owa, utiyo matek. Tichu matek emomiyo ang'owa, emomiyo Kisumu nitie. Tabende ang'eyo ni e dalau ka, ojine okeo ka all the way kidhi nyaka chichwa kacha, nitie ji mang'eny ahinya ma pod onge kama inyalo wacho ni kargi mar ang'owa mar timo ohala. Koso kamano? Omiyo mano bende en paro man godo ma bende abiro nyiso gima para nyalo timo mondo wa make sure ni joma nitie ka oyudo kuonde ma ginyalo timo ang'owa, kuonde ma ginyalo timo ohala. An jalup gavana, nyoka an ang'owa, nyoka an gavana. Emomiyo pok nya piem gi Profesa Peter Nyang'nyong'o. Emomiyo nya miyo tende luor matimo ang'owa madwarore. Emomiyo nya miye support matimo ang'owa madwarore. Emomiyo nya an obedient, emomiyo nya an ang'owa loyal. Nya bolora nikech nang'eyo ni kirito tend wadu to chiemo no Nyasaye nyalo ting'i malo. Omiyo ang'eyo ni ok an kenda ema chung' kaka gavana mar kaunti ma Kisumu, to joji nokeo onge ng'ama imiyo tich ma ok ong'eyo. E joma ochung' Kisumu ka gite, kapo nudwaro ng'ama nyalo tiyonu, kapo nudwaro ng'ama ok bi waste any time at all, mong'eyo shida mar jo Kisumu gi kama gia gi kama gichopo gi kuma gidhiye, to onge ng'ama nyalo timo wach maber maloyo yours truly Chieng' Jamondo tich ang'owa tich kanyakla. Kanyo winjo maber. Kanyo winjo maber. Make mana gi kanyo endo janeno mar Kala TV kidini mar Dier Odiochieng'. Erokamano kuom ne bedo kod chakruok nyaka giko. Jinga Joash Odhiambo Mitola ka weche gi kibende nyalo bedo luwo kokalo e mbui magwa mag tudruok.